Hi everyone, good morning. Welcome back. Everyone able to see my screen. Online guys. నా వాయిస్ వినపడుతుందండి? Fine. Yeah. So today we are going to start AWS. Okay, so ఇంతవరకు మనం 5 sessions complete చేసాం. So first one is DevOps introduction, right? So what is DevOps? What is automation? Right? So why the project teams are looking for automation tools? సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. సెకండ్ సెషన్లో క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, క్లౌడ్ రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి, సో క్లౌడ్లో కాస్ట్ సేవింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. థర్డ్ సెషన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, రైట్? సో టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్, జనరల్ క్వశ్చన్స్, సో ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో ఫోర్త్ సెషన్ ఏంటంటే సర్వర్స్ నెట్వర్క్స్ బేసిక్స్. సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, సో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఇనిషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సో సెకండ్ phase of implementation, third phase, fourth phase. So currently we are using docker architecture. సో డాకర్లో మనం ఏం చేస్తాం, డాకర్ ఎలా ఉంటుంది, సో అదంతా కూడా ఓవర్ వ్యూ చూస్తాం. నెట్వర్కింగ్ బేసిక్స్ కూడా మనం కవర్ చేస్తాం, రైట్? సో నెట్వర్కింగ్లో సో టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్, ఫెయిల్ ఓవర్స్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, క్లస్టర్స్, రైట్? సో ఫైర్ వాల్స్, ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం. సో ఇంతవరకు బేసిక్ సెషన్సే కంప్లీట్ అయినాయి, రైట్? సో ఇంకా మనకి సబ్జెక్ట్ ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. సో ఈ బేసిక్స్ అని ఎందుకు డిస్కస్ చేసాము అంటే, సో క్లౌడ్లో సేమ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తాం. సో మనం సర్వర్స్లో, నెట్వర్క్స్లో ఏవైతే టెక్నాలజీ యూస్ చేస్తామో, సో AWS క్లౌడ్లో కూడా సేమ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది, రైట్? సో టెక్నాలజీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్, ఓకే? సో అందుకు మనం బేసిక్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేసాం. యా, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ AWS. ఫస్ట్ AWSలో మనం ఏం చేస్తామంటే అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, AWS ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో AWS అకౌంట్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, రైట్? AWS అకౌంట్లో సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి, రీజన్స్ అంటే ఏంటి, జోన్స్ అంటే ఏంటి, రిసోర్సెస్ ఏముంటాయి, సో మనం ఎలా రీజన్ స్విచ్ అవ్వాలి, సో డిఫరెంట్ రిసోర్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, రైట్? సో ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా మనం చూద్దాం. AWS ఓవర్ వ్యూ అంటే AWS కన్సోల్ వాక్ త్రూ, ఇదంతా కూడా మనం చేద్దాం. యా, సో టుడే టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ AWS కన్సోల్ అండి. AWS కన్సోల్ ఈరోజు రేపు కంప్లీట్గా రివ్యూ చేస్తాం, మనం వాక్ త్రూ చేస్తాం. యా, సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో అంటే ఫ్రైడే రోజు సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి AWSలో, ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే సర్వర్. సో టెర్మినాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. AWS EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం మనం. EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే సర్వర్. ఎలా క్రియేట్ చేయాలి సర్వర్ AWSలో, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎలా ప్యాకేజెస్ డిప్లాయ్ చేయాలి సర్వర్లో, సో ఎలా మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి. సో AWSలో మన రోల్ ఏముంటుంది, ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ అవర్ రోల్ ఇన్ AWS? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సో రియల్ టైమ్ గైస్, సో AWSలో మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తామండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటండి, సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్టోరేజ్, రైట్? IP అడ్రసెస్, సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లోకి వస్తాయండి. సో మన రోల్ ఏముంటుందంటే AWSలో we create infrastructure, we maintain infrastructure, right? Yeah, so as per the project team requirements, so project team, for example development team ఉంది, సో డెవలప్మెంట్ టీమ్కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, అది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మనమే ప్రొవైడ్ చేయాలి, రైట్? సో వీ డోంట్ డూ ఎనీ డెవలప్మెంట్, మనం డెవలప్మెంట్ చేయం, టెస్టింగ్ చేయం. సో AWSలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, డెవాప్స్ టూల్స్ తోటి మనం ఆటోమేషన్ కూడా చేస్తాం, రైట్? సో డెవాప్స్ టూల్స్ యూజ్ చేసి సో సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్, కోడ్ మూవ్మెంట్, కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ పుషింగ్, కోడ్ పుల్లింగ్, ఇవన్నీ కూడా మనం బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ సింగిల్ క్లిక్తో చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? యా, ఫైన్. ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే ఆన్లైన్ గైస్, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్ ఇన్ ద చాట్? సో ఎవరైనా ఈరోజు జాయిన్ అయ్యి ఉంటే మీ వాట్సాప్ నెంబర్, ఈమెయిల్ అడ్రస్ ప్రొవైడ్ చేయండి, సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ది ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్. యా, ఫైన్. సో క్లాస్ రూమ్ గైస్ అందరూ గ్రూప్లో ఉన్నారా?
సో ఇంకెవరైనా గ్రూప్లో లేరా? గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరు? సో మీరు ఓకే, అది ఐల్ టేక్ కేర్. సో మీరు యాడ్ అయిపోండి ఈరోజు. జస్ట్ గో అండ్ టాక్ విత్ దమ్. ఓకే, యా. సో మనకి ఆల్రెడీ 6th సెషన్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ 6th సెషన్, రైట్? సో 5 సెషన్స్ ఆల్రెడీ అలౌ చేస్తారు కదా. సో ఇంకా ఈరోజు నుంచి వాడు మళ్ళీ చెక్ చేయండి నాకు. సో మీరంతా గ్రూప్లో ఉన్నారండి? ఎవ్రీవన్ యూఆర్ ఇన్ గ్రూప్, రైట్? యా. సో గ్రూప్లో లేకపోతే ఈరోజు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. సో మనకి ఈరోజు నుంచి AWS క్లౌడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో AWS, యా. సో మీరు ఫీ పే చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ నాకు పంపిస్తే నేను గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తానండి. ఓకే, సో మీరు ఫీ క్లియర్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ నాకు పంపించండి, ఫార్వర్డ్ చేయండి. సో డెఫినెట్గా గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో గ్రూప్లో మనకు ఆల్రెడీ 48 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఆల్రెడీ ఫీ పే చేసిన వాళ్ళు గ్రూప్లో యాడ్ అవుతారు, రైట్? సో మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు గ్రూప్. సో వన్స్ యూ మేక్ ద ఫీ విల్ బి యాడెడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఓకే, గ్రూప్లోనే అన్ని షేర్ అవుతుంటాయి. యా. సో హౌ మచ్ ఫీ యూ హ్యావ్ టు పే? సో ఇట్స్ 11,000 అండి, 11K. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫర్ ప్రైస్ అండి. సో 22,000 ఉండేది, సో 11,000 ఫీ. ఓకే, ఫైన్. గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వకపోతే యాడ్ అవ్వండి ఇమీడియట్గా. సో ఎందుకంటే మన గ్రూప్లోనే అన్నీ షేర్ అవుతాయి. సో లింక్ కూడా చేంజ్ చేయలేదు ఇంకా. సో లింక్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది వెరీ సూన్. లింక్ విల్ బి చేంజ్డ్. సో మేబీ టుమారో చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫైన్. యా. సో ఈరోజు ఏం చేస్తామంటే, సో హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్ చూద్దాం ఫస్ట్. తర్వాత AWS అకౌంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి సో సర్వీసెస్ ఏముంటాయి, సో ఎలా మనం సర్వీసెస్లో రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ సర్వీసెస్. ఓకే, అండ్ రీజన్స్ అంటే ఏంటి, జోన్స్ అంటే ఏంటి, రిసోర్స్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం మనం. ఓకే, యా. సో నౌ హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్, జస్ట్ టైప్ హియర్ aws.amazon.com is the URL. మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే aws.amazon.com is the URL. సో ఎంటర్ దిస్. యా, వన్స్ యూ గివ్ దిస్ URL, ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేయండి. సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్ క్లిక్ చేయండి. సో నేను ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ చేస్తాను కాబట్టి నేను లాగిన్ అయిపోతున్నాను ఆటోమేటికల్లీ. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సైన్ అవుట్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ సైన్ అవుట్. ఫస్ట్ టైం వెన్ యూ గివ్ aws.amazon.com, సో ఇలా వస్తుందండి పేజ్, వెబ్ పేజ్ ఎలా వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్ క్లిక్ చేస్తే సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? సో రూట్ యూజర్, ఐఎమ్ యూజర్. రూట్ యూజర్ అంటే సో దిస్ ఇస్ అడ్మిన్ యూజర్ అండి. ఓకే, సో మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఆల్వేస్ వి యూజ్ ఐఎమ్ యూజర్. ఐఎమ్ అంటే ఏంటంటే ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఐఎమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ నార్మల్గా ఏంటంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ఫ్రెషర్ టు డైరెక్టర్స్ లెవెల్ ఎవ్రీ వన్ యూజ్ ఐఎమ్ అకౌంట్ ఓన్లీ. దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఫర్ ట్రాకింగ్, సెక్యూరిటీ. వెన్ వీ యూజ్ ఐఎమ్ అకౌంట్ సెక్యూర్డ్ అండి. సో మన పర్సనల్ అకౌంట్లో రూట్ అకౌంటే యూజ్ చేస్తాం. రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో రూట్ అకౌంట్ అనేది డిసేబుల్ అయి ఉంటుంది. వీ ఆల్వేస్ యూజ్ ఐఎమ్ యూజర్. ఓకే, ఐఎమ్తో ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫర్ నౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ రూట్ హియర్. ఓకే, యా. సో బిఫోర్ సెలెక్టింగ్ రూట్, ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే క్రియేట్ ఏ న్యూ AWS అకౌంట్. సో మనం ఒకసారి aws.amazon.com అని ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. నౌ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఏ AWS అకౌంట్, న్యూ అకౌంట్ క్లిక్ చేయండి. యా, ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఈ పేజ్లో మన డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వాలండి. సియర్. సో రూట్ యూజర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, మీకు ఒక ఈమెయిల్ ఉండాలి. జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో హౌ టు క్రియేట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ యూ నో, రైట్ ఎవ్రీ వన్? జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వన్ మోర్ టైమ్ ఐల్ షో యూ వన్ క్విక్లీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ జీమెయిల్ అకౌంట్, gmail.comకి వెళ్ళండి. నాకు ఆల్రెడీ ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ టైం జీమెయిల్ అకౌంట్కి వెళ్ళినప్పుడు సైన్ అప్ అడుగుతుందండి. సో లేదు అంటే మీకు ఆల్రెడీ జీమెయిల్ ఉంటే కనుక ఫ్రెష్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, యాడ్ అనదర్ అకౌంట్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో లేదు అంటే మీరు సైన్ అవుట్ అయ్యి సైన్ అప్ అడుగుతుంది. సైన్ అప్ అడిగినా ఒకటే పేజ్ వస్తుంది. సో యాడ్ అనదర్ అకౌంట్ అన్న ఒకటే పేజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ న్యూ అకౌంట్, జీమెయిల్ అకౌంట్. క్లిక్ ఆన్ దిస్. యా. సో ఫర్ మై పర్సనల్ యూజ్, లేదంటే వర్క్ ఆర్ బిజినెస్, మీరు పర్సనల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆల్వేస్.
బిజినెస్ సెలెక్ట్ చేయకండి. క్లిక్ ఆన్ పర్సనల్ యూజ్. ఇక్కడ మీ ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి, లాస్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి, గో నెక్స్ట్. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, మీ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, గో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్. ఏముండదండి, ఒక 3 pages ఉంటుంది. ఓకే, సింపుల్ స్టెప్స్ అనమాట, చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. మీ అడ్రస్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత సో అకౌంట్ సైన్అప్ చేస్తే క్రియేట్ అయిపోతుంది. వెరీ సింపుల్ స్టెప్స్. ఓకే, సో ఆ ఈమెయిల్, ఫ్రెష్ ఈమెయిల్ తీసుకుని AWS అకౌంట్లో ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ అకౌంట్ నేమ్ అంటే మీ నేమ్ ఇవ్వండి. సో మీ నేమ్, వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ క్లిక్ చేస్తే మీ ఈమెయిల్కి ఒక మెయిల్ వస్తుందండి. ఓకే, సో ఆ ఈమెయిల్లో ఒక ఐడి వస్తుంది, ఐడి తీసుకోండి. నెక్స్ట్ పేజ్లో ఎంటర్ చేయాలి. అది ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం అనేది చూపిస్తాను. సో ఇవి స్క్రీన్ షాట్స్ నేను కలెక్ట్ చేశాను. నేను ఆల్రెడీ అకౌంట్ నాకు ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి నేను జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్తో చూపిస్తాను. సో ఈ స్క్రీన్ షాట్ మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ న్యూ AWS అకౌంట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, అకౌంట్ నేమ్ ఇవ్వండి, క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే ఇలా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, అకౌంట్ నేమ్ ఇవ్వండి. సో మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుందండి ఈమెయిల్కి. మీ ఈమెయిల్కి ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ జస్ట్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, పేస్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. వెరిఫై అంటే వెరిఫై అవుతుంది. సియర్ దిస్ ద వెరిఫికేషన్ 6 digit నెంబర్. వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత గో డౌన్ అండి, గో నెక్స్ట్. ఇక్కడ మీ రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, కన్ఫర్మ్ రూట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇచ్చి కంటిన్యూ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత సో ఇక్కడ మీ ఫోన్ నెంబర్ అండి, ఫోన్ నెంబర్, యువర్ ఫుల్ నేమ్, ఫోన్ నెంబర్, కంట్రీ, రీజన్, రైట్. సో అడ్రస్, సో ఇలా సిటీ, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ అడుగుతుందండి. సో పిన్ కోడ్తో సహా అన్నీ ఇవ్వాలి మనం. సో సో ఇక్కడ మీరు చెక్ చేయాలండి, ఇది అగ్రి. సో ఈ టర్మ్స్ కండిషన్స్కి అగ్రి అన్నట్టుగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. చెక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో కంటిన్యూ చేస్తే నెక్స్ట్ ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. సో ఈ పేజ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పేజ్ ఏంటంటే మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఈ డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు, డోంట్ వరీ. సో స్టెప్ బై స్టెప్ యూ కెన్ గో త్రూ ద డాక్యుమెంట్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్. సో ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎందుకు మనకంటే సో వ్యాలిడేషన్ కోసం అండి, వ్యాలిడేషన్ కోసం, రైట్. సో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అంటే ఐదర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్, రైట్. సో ఐదర్ వీసా కార్డ్ ఆర్ మాస్టర్ కార్డ్. మీకు రూపే కార్డ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో SBIలో రూపే కార్డ్ ఉంటుంది మనకి, రూపే కార్డ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సో ఎనీ బ్యాంక్ అండి, ఎనీ బ్యాంక్ అంటే ICICI, సిటీ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ సిటీ బ్యాంక్ అండ్ HDFC బ్యాంక్ అండ్ SBI ఆల్సో, రైట్. సో ఐదర్ వీసా ఆర్ మాస్టర్ కార్డ్ ఓన్లీ. సో అదర్ కార్డ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదండి. సిండికేట్ బ్యాంక్, మహారాష్ట్ర బ్యాంక్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఇవి యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, సో SBI యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కానీ మాస్టర్ ఆర్ వీసా. సో మీ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇవ్వాలండి. ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ కూడా ఇవ్వాలి, ఎక్స్పైరేషన్ మంత్ అండ్ ఇయర్. సో కార్డు నేమ్, కార్డు హోల్డర్ నేమ్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. CVV నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కదా కార్డు CVV నెంబర్, అది కూడా ఎంటర్ చేయాలి. సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, బిల్లింగ్ అడ్రస్, యూజ్ మై కరెంట్ అడ్రస్, కాంటాక్ట్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాన్ కార్డ్, మీకు కొంచెం బ్లర్ కనబడుతుంది కదా. సో ఇది ఏంటంటే ఇది హైడ్ చేసామండి ఎందుకంటే కార్డ్ డీటెయిల్స్ కదా. సో ఇక్కడ పాన్ కార్డ్ అనేది నో ఇవ్వండి, నో పాన్ కార్డ్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ చూడండి పాన్ అడుగుతుంది, డూ యూ హ్యావ్ ఏ పాన్. సో నో ఇవ్వండి, ఎస్ ఇవ్వకండి. సో ఎస్ ఇస్తే మీకు పాన్ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇవ్వాలి, ట్యాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇవ్వాలి, రైట్. నో ఇచ్చేయండి, రైట్. సో నో ఇచ్చిన తర్వాత వెరిఫై అండ్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి. సో ఈ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మీరు ఇచ్చిన తర్వాత సో మీరు వెరిఫై చేసి కంటిన్యూ చేసి CVV నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఒక OTP వస్తుంది. సో OTP ఎంటర్ చేస్తే సబ్మిట్ చేస్తే మీ అకౌంట్ నుంచి 2 rupees కట్ అవుతాయండి, రైట్. సో 2 rupees మాత్రమే డిడక్ట్ అవుతాయి. సో ఆ 2 rupees కూడా 1 week తర్వాత మీకు రివర్ట్ అయిపోతాయి మీ అకౌంట్, రైట్. సో అన్నోయింగ్లీ AWS విల్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. మీకు తెలియకుండా 1 rupee కూడా కట్ అవ్వదు, AWS కూడా కట్ చేయరు, రైట్. సో మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ ఫోన్ నెంబర్, ఇక్కడ క్యాప్చా ఉంటుంది, క్యాప్చా ఇవ్వాలి, సెక్యూరిటీ చెక్ కోడ్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేసి సో మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ మళ్ళీ వస్తుంది. ఆ వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇచ్చి సో ఇక్కడ కంటిన్యూ ఇచ్చి మీరు సైన్అప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కంటిన్యూ ఇస్తే సైన్అప్ అయిపోతుంది. సైన్అప్ అయిన తర్వాత
సైన్ అప్ అయ్యే ముందు మీ డిపార్ట్మెంట్ అడుగుతుందండి. ఆ స్క్రీన్ షాట్ నేను పెట్టలేదు ఇక్కడ. డిపార్ట్మెంట్ ఐటీ ఇవ్వండి, రోల్ డెవాప్స్ అని ఇవ్వండి, ఇచ్చి సబ్మిట్ చేయండి. అది లాస్ట్ పేజ్ అనమాట, 5th పేజ్. ఓకే, ఇస్తే మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత 30 minutes వెయిట్ చేయాలండి మినిమం. 30 minutes వెయిట్ చేస్తే అకౌంట్ ఫుల్లీ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు అందరికీ ప్రాబ్లం వచ్చేది ఎక్కడంటే ఇక్కడ కార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది. మీరు ప్రాపర్ కార్డు అంటే కార్డు క్రెడిట్ కార్డ్ ఇస్తున్నారనుకోండి, క్రెడిట్ కార్డులో అట్లీస్ట్ ₹2 బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ ఉంటే తీసుకుంటుంది. ఆ కార్డు యాక్టివేట్ అయ్యి ఉండాలి. డమ్మీ కార్డు ఇస్తే తీసుకోదు, యాక్టివేషన్ ఉండాలి. రైట్, సో నేను కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను కానీ తీసుకోవట్లేదని చెప్తారు. సో ఆ కార్డ్ యాక్టివ్లో ఉండాలి. సో ఆ కార్డులో బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, ₹2 అట్లీస్ట్ ఉంటేనే ఆ కార్డు వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీరు ప్రాపర్ కార్డ్ ఇవ్వండి. సో డెఫినెట్గా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. సో యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ కన్సోల్లోకి రండి, బ్రౌజర్లోకి రండి. సో మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ aws.amazon.com అని ఇవ్వండి. రైట్, సో ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. మీ అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత 30 minutes వెయిట్ చేయాలి. 30 minutes వెయిట్ చేస్తే కంప్లీట్గా యాక్టివేట్ అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ మీరు aws.amazon.com ఇవ్వండి. సో క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ హియర్ మీ రూట్ యూజర్ అండ్ ఐఎం యూజర్ అడుగుతుంది కదా. సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ రూట్ యూజర్ ఓన్లీ. సో మన రియల్ టైంలో అయితే ఆల్వేస్ వి సెలెక్ట్ ఐఎం అకౌంట్, ఐఎం యూజర్. సో ఇక్కడ మీరు రూట్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేయండి. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి. సో మీరు ఏదైతే ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇచ్చారో ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ మీ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. మీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ చేస్తే మీ అకౌంట్ మీరు అకౌంట్లోకి లాగిన్ అవ్వగలరు. సో ఈ అకౌంట్ మనకి 1 year ఫ్రీ అండి. ఈ అకౌంట్ మనకి 1 year ఫ్రీ. సో విత్ ఇన్ ద 1 year మనం వి నో నీడ్ టు పే సింగిల్ ఎన్పి. సో మనం ఏమి పే చేసే అవసరం ఉండదు. రైట్, సో కానీ వాట్ ఎవర్ దే గివ్ ద ఫ్రీ సర్వీసెస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. మీకు పెయిడ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కొన్ని, అవి యూజ్ చేయకూడదు. మనం ఓన్లీ ఫ్రీ సర్వీసెస్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో మీరు పెయిడ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుద్ది, బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. రైట్, సో మనకి లిమిటేషన్ ఉంటుందండి. సో స్టోరేజ్ అయితే 30 GB యూజ్ చేసుకోవాలి. సర్వర్స్ అయితే 750 hours యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ 3 IPs యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ లిమిటేషన్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుద్ది, బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. బిల్ జనరేట్ అయితే ఏమవుతుంది, మనకి మెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ఈమెయిల్స్ వస్తాయి. సో ప్లీజ్ క్లియర్ ద బిల్ అని ఈమెయిల్స్ వస్తాయి. సో మనం 1 month చూస్తారు, 2nd month చూస్తారు, 3rd month పే చేయకపోతే ఏం చేస్తారు, సో మనం బిల్ పే చేయాలనుకోండి 3rd month ఏం చేస్తారండి, సో మన అకౌంట్లోంచి ఏం కట్ చేయరండి, ఆటో డెబిట్స్ ఉండవు. ఆటోమేటికల్లీ దే డోంట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ద అకౌంట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మనం ఈమెయిల్ వచ్చినప్పుడు మనం రిప్లై ఇవ్వాలండి. ఏమనంటే, సో ఐఎమ్ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ టెస్ట్ సర్వర్స్ ఓన్లీ, ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫ్రీ అకౌంట్, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ పెయిడ్ సర్వీసెస్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రివర్ట్ అంటే వాళ్ళు 0 చేస్తారు అకౌంట్ని. సో మనకు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఏం చేస్తారంటే, సో బిల్లింగ్ ఎక్కువ వస్తే, మరి తక్కువ వస్తే ఏం చేయరు. బిల్లింగ్ ఎక్కువ వచ్చిందనుకోండి ఏం చేస్తారంటే, 3rd month మన అకౌంట్ని సస్పెండ్ చేస్తారు. అకౌంట్ పనిచేయదు, ఇంకా మన AWS అకౌంట్ పనిచేయదు. అకౌంట్ హోల్డ్ చేస్తారు. హోల్డ్ చేస్తే మనం ఇంకా లాగిన్ అవ్వలేము. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనం వేరే ఈమెయిల్ తోటి ఇంకొక అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, యా. సో టు అవాయిడ్ దాట్ డిస్ట్రాక్షన్స్ మనం ఏంటంటే ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ప్రాపర్గా మీరు సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి డిలీట్ చేసేస్తే బిల్లింగ్ రాదు. మీరు అలా కాకుండా రన్నింగ్లో ఉంచారనుకోండి సర్వర్స్ని, సో మీకు అవర్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి బిల్ జనరేట్ అయిపోతుంది. రైట్, సో అగైన్ అండ్ అగైన్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఒకటే అకౌంట్ ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు రిసోర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత స్టాప్ చేసి పెట్టేవాళ్ళు. సో మీకు రిసోర్స్ అవసరం లేకపోతే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, సో ఎవ్రీ టైం మీరు ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత, సో ఇక్కడ EC2 ఉంటుంది కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్టాప్లో ఉన్నాయి సర్వర్స్, 2 సర్వర్స్ స్టాప్స్లో ఉన్నాయి, స్టాప్ స్టేట్లో ఉన్నాయి. స్టాప్లో ఉంటే బిల్లింగ్ రాదండి మనం. ఓకే, సో స్టోరేజ్కి వస్తుంది బిల్. స్టోరేజ్ని ఆఫ్ చేయలేము మనం, స్టోరేజ్ని స్టాప్ చేయలేము. సర్వర్ని స్టాప్ చేయగలం కానీ స్టోరేజ్ని స్టాప్ చేయలేము. స్టోరేజ్కి మినిమం బిల్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నాట్ మేజర్ ఇష్యూ అండి.
ఓకే, సో సర్వర్ అని మాత్రం రన్నింగ్లో పెట్టకూడదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ రన్నింగ్లో ఉంది అంటే సో అవర్స్ కౌంట్ అయిపోతూ ఉంటాయి మనం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు వెరిఫై ద అకౌంట్ ఎవ్రీ టైం, రైట్? సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో మీరు మళ్ళీ రీయూజ్ చేయాలనుకుంటే సర్వీస్ని స్టాప్లో పెట్టుకోవాలి. మీకు ఆ సర్వర్ అవసరం లేదనుకుంటే డిలీట్ చేసేయచ్చు. అది ఎలా డిలీట్ చేయాలి, ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా రీయూజ్ చేయాలన్నది మళ్ళీ మనం చూద్దాం. యా, సో ఇది AWS డాష్ బోర్డ్ అండి. సో దిస్ ఇస్ AWS డాష్ బోర్డ్. ఓకే, సో అకౌంట్ డాష్ బోర్డ్. ఈ అకౌంట్ డాష్ బోర్డ్లో మనకి సో ఇన్స్టెన్సెస్ రన్నింగ్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి, డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అని ఉంటాయి. ఇన్స్టెన్స్ అంటే సర్వర్ అండి. ఇన్స్టెన్స్ అంటే సర్వర్. ఈ టెర్మినాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. AWSలో మనం సర్వర్ని EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, రైట్? అజూర్లో VM అంటాం, గూగుల్ క్లౌడ్లో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, రైట్? యా, సో ఇక్కడ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ ఇన్ స్టాప్డ్ స్టేట్, రన్నింగ్లో ఏం లేవు మనకి ఇక్కడ. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ 0, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ 7 ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ ఫైర్ వాల్. అది మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి ఒక సెషన్ ఉంది, సో ఆ సెషన్లో మనం డీప్గా వెళ్తాం. సో వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటంటే స్టోరేజ్ డ్రైవ్, రైట్? సో ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్, నో గ్రూప్స్ 0. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ గురించి చెప్పాం మనం, ఎస్టర్డే మనం మాట్లాడుకున్నాం. పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ, ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా చెప్పుకున్నాం. సో పబ్లిక్ ఐపీలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ డైనమిక్ ఐపీ, స్టాటిక్ ఐపీ, రైట్? ఎలాస్టిక్ ఐపీ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఐపీ, ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాటిక్ ఐపీ. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి, ఇది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదు. ఇది మనం డేటా సెంటర్ నుంచి తీసుకుంటాం. సో పర్మనెంట్ ఐపీ. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సర్వర్స్కి ఆల్వేస్ వీ యూజ్ ద ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఓన్లీ, వీ డోంట్ యూజ్ పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేయం, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ యూజ్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ కీ పేర్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ కీ పేర్? సో ఎవ్రీ సర్వర్కి ఒక కీ ఉంటుందండి. వితౌట్ దట్ కీ వీ కెనాట్ కనెక్ట్ సర్వర్స్. సో మనం నార్మల్గా మన సిస్టమ్ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం? ల్యాప్టాప్ లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. మనకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎనేబుల్ చేస్తే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయిపోతాం. సో కానీ క్లౌడ్ సర్వర్కి ఒక కీ ఉంటుంది, ఆ కీ కూడా కావాలి మనకి. వితౌట్ దట్ కీ వీ కెనాట్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ యూ టు లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్. సో ఎవ్రీ సర్వర్కి ఒక కీ ఉంటుందండి, ఆ కీ మ్యాండేటరీ. ఆ కీ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా జనరేట్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం అన్నది మనం చూద్దాం మళ్ళీ. సో ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి, ఇవి కూడా చూద్దాం. స్నాప్ షాట్స్, మన స్నాప్ షాట్ గురించి మాట్లాడామా? నో, రైట్? ఎస్. స్నాప్ షాట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ రిప్లికా అండి, ఒక కాపీ, ఒక బ్యాకప్ కాపీ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో స్నాప్ షాట్స్ ఎందుకు వాడతాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్లో. యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, డెవాప్స్ టూల్స్ యూస్ చేసి డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం అనుకోండి. సో ఆ టైంలో డెవలపర్స్ ఏం చెప్తారంటే ఒక స్నాప్ షాట్ తీసుకోమని చెప్తారు మనం. ఓకే, ఎందుకు స్నాప్ షాట్ అంటే, సో వన్స్ వీ డిప్లాయ్ ది ప్యాకేజెస్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఫెయిల్డ్, సో ఆ స్నాప్ షాట్, ఆ బ్యాకప్ కాపీ యూస్ చేసి వీ కెన్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్. అంతే కదా? సో ఒక బ్యాకప్ కాపీ ఉందనుకోండి, మళ్ళీ బ్యాక్ తెచ్చుకోవచ్చు కదా, రైట్? సో స్నాప్ షాట్ అంటే ఏంటన్నది కూడా డీప్గా చూస్తాం, ప్రాక్టికల్గా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, కీ పేర్స్, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్, ఆటో స్కేలింగ్, వాల్యూమ్స్, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా మనం చూస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. ఓకే, ప్రాక్టికల్గా క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, సో వన్స్ యూ లాగిన్ టు ద కన్సోల్, సో ఇట్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వద్దామండి. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మై లాగిన్ ఐడి, ఇది నా లాగిన్ ఐడి, లాగిన్ నేమ్. ఓకే, సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్ డిఫరెంట్, లాగిన్ ఐడి ఇస్ డిఫరెంట్, లాగిన్ నేమ్, దిస్ ఇస్ మై నేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ నేమ్, సో దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ రూట్ అకౌంట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసాను అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ ఐడి 12-digit number. So account information, if you want to check any information, click on this, you can see the AWS account information. So organization information, మీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చూడొచ్చు ఇక్కడ, రైట్? సో సర్వీస్ కోటాస్ అంటే లిమిటేషన్స్, మనకి ఎన్ని అవర్స్ ఫ్రీ వస్తున్నాయి అని చూడొచ్చు మనం ఇక్కడ, ఎన్ని అవర్స్ యూస్ చేస్తాం కూడా చూడొచ్చు. బిల్లింగ్ అండ్ డాష్ బోర్డ్ ఏంటంటే, సో మనకి ఎంత బిల్ జనరేట్ అవుతుంది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్లిక్ చేయండి. యా, ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ కరెంట్ మంత్ బిల్ అండి, టోటల్ ఫోర్కాస్టింగ్ బిల్. సో $1.84 ప్రజెంట్ నాకు బిల్లు జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో మీరు అదే ప్రీవియస్ మంత్ బిల్ చూడాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ బిల్స్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ
ఇక్కడ ప్రీవియస్ మంత్ బిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. జూన్ మంత్ బిల్. See, this is the bill. May month bill. This is the bill. April. Nothing is there. 0. Right? So like this you can check the previous month bills also. Right? So ఈ బిల్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే సో ఎదర్ CSV ఫార్మాట్ ఆర్ JSON ఫార్మాట్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? సో మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి అకౌంట్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్, మన పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్? సో మనం మైగ్రేషన్ టైంలో AWS నుంచి డేటాని గూగుల్ క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ చేస్తాం. మైగ్రేట్ చేయాలనుకోండి, AWSకి గూగుల్ క్లౌడ్కి కనెక్షన్ కావాలి కదా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం మనం. సో ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి AWS కూడా మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఆన్ ప్రెమిసెస్ అంటే మన లోకల్ సర్వర్లో ఉన్న డేటాని AWSకి మైగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. AWS నుంచి అజూర్ మైగ్రేట్ చేయొచ్చు డేటాని, అజూర్ నుంచి గూగుల్ క్లౌడ్ చేయొచ్చు. రైట్? సో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్కి వెళ్ళండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక టూల్కి కానీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కానీ AWSని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ యాక్సెస్ కీస్ అని ఉంటాయండి, యాక్సెస్ కీస్. సో బై యూజింగ్ దిస్ యాక్సెస్ కీస్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ విత్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్. సో మనం AWS ఉన్న డేటాని అజూర్లో కానీ గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ పంపించాలనుకోండి, ఫస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి, కనెక్షన్ ఉండాలి కదా. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాకి మనకి యాక్సెస్కి సీక్రెట్కి ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి ఇక్కడ. ఓకే? సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, యాక్సెస్కి జనరేట్ అవుతుంది. అది నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది యాక్సెస్కి. సో ఇది షో క్లిక్ చేస్తే ఇది సీక్రెట్ యాక్సెస్కి అంటాం. ఈ కీస్ యూస్ చేసి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాం వేరే ప్లాట్ఫామ్కి. అది ఎలా చేస్తాం అది మనం మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే? నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. సో MFA అని ఉంటుంది, ఇది మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటాం. సో ఇదేంటి అన్నది మళ్ళీ చూద్దాం మనం. ఓకే? యా. సో నెక్స్ట్ వన్, సో ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకటేసారి అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే? సో దట్ ఈస్ వై జస్ట్ ఓవర్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం ఆ సర్వీస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ MFA ఎక్కడ వస్తుందంటే, సో మనం సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ ఆటో స్కేలింగ్ we use this MFA, right? So while working on IM we use this MFA. సో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అన్నది నేను ఆ సర్వీస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. సో MFA అంటే మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటాం మనం. సో మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అంటే సో అలాంగ్ విత్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్ వన్ మోర్ అథెంటికేషన్ విల్ బి అవైలబుల్, ఎక్స్ట్రా లేయర్, ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీ. అది మనం చూద్దాం. యా. నెక్స్ట్ వన్, సెట్టింగ్స్, యువర్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ అండి. క్లిక్ చేస్తే మీ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ అని చూడొచ్చు ఇక్కడ. యా. సో మీ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ అని ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు, మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ గ్లోబల్ అని చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే బిల్లింగ్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా మనం. బిల్లింగ్ కానీ IM కానీ S3 కానీ ఓపెన్ చేస్తే ఎలా గ్లోబల్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే క్లిక్ ఆన్ ఈసీట్ అని క్లిక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒహాయో అని వస్తుంది చూడండి, ఒహాయో కానీ నార్త్ వర్జీనియా కానీ వస్తుంది చూడండి. సో ఇది ఏంటంటే ఇది రీజియన్ అంటామండి మనం. దిస్ ఈజ్ రీజియన్. ఇక్కడ US ఈస్ట్ ఒహాయో క్లిక్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ రీజియన్. సో వాట్ ఈజ్ రీజియన్? రీజియన్ అంటే ఏంటండి? రీజియన్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. రీజియన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ డేటా సెంటర్. రైట్? సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్. రైట్? సర్వర్స్ని ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేస్తామో ఆ సర్వర్ రూమ్ని మనం డేటా సెంటర్ అంటాం. రైట్? సో ఇక్కడ మనకి సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే US ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా, US ఈస్ట్ ఒహాయో, US వెస్ట్ నార్త్ కాలిఫోర్నియా, US వెస్ట్ ఆరెగాన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏషియా పసిఫిక్ ఉన్నాయి, ముంబై, ఓస్కా, సోల్, సింగపూర్, సిడ్నీ, టోక్యో. కెనడా సెంట్రల్, యూరోప్ రీజియన్స్, యూరోప్, ఫ్రాంక్ఫర్ట్, ఐర్లాండ్, లండన్, ప్యారిస్, ఇలా మనకి ఇవన్నీ కూడా అక్రాస్ ది గ్లోబ్ మనకి చాలా డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ AWS వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్, AWS వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన డేటా సెంటర్స్. సో ఇన్ని డేటా సెంటర్స్ ఎందుకు, ఒకటే ఉండొచ్చు కదా గ్లోబల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీమ్ మెంబర్స్ US ఉన్నారు అనుకోండి, సో వాళ్ళకి నియర్ బై డేటా సెంటరే యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటారు. రైట్? సో మన టీమ్ మెంబర్స్ ఇండియాలో ఉంటే ముంబై డేటా సెంటర్. రైట్? సో అదే ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటే సిడ్నీ డేటా సెంటర్. రైట్?
సింగపూర్లో ఉంటే సింగపూర్ డేటా సెంటర్. సో మనం ఇండియాలో ఉండి యుఎస్ డేటా సెంటర్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ లిటిల్ లేటెన్సీ ఉంటుందండి, స్మాల్ లేటెన్సీ. లేటెన్సీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ లేటెన్సీ? డిలే, రైట్? సో సెకండ్స్లో ఉంటుంది డిలే. సో ఎక్కువ డిలే ఉండదు, సెకండ్స్లో ఉంటుంది. సో ఆ లేటెన్సీ కూడా లేకుండా నియర్ బై డేటా సెంటర్లో కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఈ రీజియన్స్ జోన్స్ అన్నది ఏంటంటే మనం చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. ఇప్పుడు ఒకసారి రివ్యూ అయిన తర్వాత ఈ రీజన్స్ జోన్స్ గురించి కొంచెం డీప్గా వెళ్దాం. ఓకే, యా. సో నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ సపోర్ట్ ట్యాబ్ అండి. సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే, సో వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్, మీకు ఏదైనా సర్వీస్ ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ సర్వర్ అండి, డేటాబేస్ సర్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఆ సర్వర్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది, మనకి హ్యాంగ్ అవుతుంది, లేదంటే సర్వర్ రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది, కీప్ ఆన్ రీస్టార్టింగ్. సో మన సైడ్ నుంచి మనం చెక్ చేస్తాం, ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం, స్టిల్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ఇష్యూ, రైట్? సో లేదంటే నెట్వర్క్ ఇష్యూ వస్తుంది, మనకి నెట్వర్కింగ్ ఇష్యూ వస్తే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ సపోర్ట్లోకి వెళ్ళి సపోర్ట్ కేసు రేజ్ చేస్తాం. ఎవరికి రేజ్ చేస్తాం? AWS వెండర్కి. ఎందుకంటే సర్వర్స్ అన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి కదా, మన దగ్గర ఉండవు. సో వాళ్ళకి ఒక టికెట్ రేజ్ చేస్తాం. సపోర్ట్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఈ సపోర్ట్ సెంటర్లో సపోర్ట్ కేస్ అని ఉంటుంది చూడండి, క్రియేట్ కేస్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ అకౌంట్ అండ్ బిల్లింగ్ సపోర్ట్ ఆర్ టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీకు ఏ సపోర్ట్ కావాలి? సో టెక్నికల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు ఏ సర్వీస్కి సపోర్ట్ కావాలి అదంతా ఇవ్వాలండి. సో సెర్చ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ రిసోర్స్, EC2 సపోర్ట్ కావాలా, సో VPC సపోర్టా, సో వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ యూ రిక్వైర్డ్, యూ కెన్ సెర్చ్ హియర్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ దట్, యూ కెన్ యాడ్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ యూ కెన్, యా. సో కంపేర్ ప్లాన్స్ క్లిక్ చేసి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి సబ్మిట్ చేస్తాం. సబ్మిట్ చేస్తే ఈ సపోర్ట్ కేసు ఎవరికి వెళ్తుంది? AWS వాళ్ళకి వెళ్తుంది. సో ఈ సపోర్ట్ కేసు వాళ్ళకి వెళ్తే ఎవ్రీ సపోర్ట్ కేసుని ఏమంటాం మనం? టికెట్ అంటాం, ఆ రిక్వెస్ట్ అంటాం. ఎవ్రీ టికెట్కి రిక్వెస్ట్కి సమ్ SLA ఉంటుందండి. వాట్ ఈజ్ SLA? మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. వాట్ ఈజ్ SLA? ఇట్స్ ఏ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, రైట్? సో ఇట్స్ ఎ టైమ్ లైన్. SLA అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, టైమ్ లైన్. సో SLA, సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రయారిటీ, సో P1, P2, P3, P4 ఇలా డిఫరెంట్ టికెట్స్ ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రయారిటీ SLA విల్ బి బ్రీచ్డ్. SLA, విత్ ఇన్ ద SLA వి నీడ్ టు క్లోజ్ అ టికెట్స్, రైట్? సో ప్రయారిటీ 1 అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, సో మనకు ప్రొడక్షన్ అవుటేజెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఒక ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్ డౌన్ అయిపోయింది, అప్పుడు ప్రయారిటీ 1 క్రియేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ప్రయారిటీ 2 అంటే, సో దట్ ప్రయారిటీ 2 కూడా అర్జెన్సీ ఉంటుందండి. ప్రయారిటీ 2 అంటే 4 అవర్స్లో క్లోజ్ చేయాలి. సో SLA గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం, ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సో ఎవ్రీ టికెట్కి రిక్వెస్ట్కి ఒక SLA ఉంటుందండి. సపోర్ట్ టికెట్స్ ఆర్ రిక్వెస్ట్స్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, కొన్ని టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏంటంటే, సో సర్వీస్ నౌ అండ్ Jira, BMC రెమెడీ. సో ఇలా కొన్ని టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఈ టికెటింగ్ సిస్టమ్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే టికెట్ రేజ్ చేస్తాం నార్మల్గా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి AWS సపోర్ట్ కావాలంటే ఇక్కడి నుంచి రేజ్ చేస్తాం, రైట్? ఇక్కడి నుంచి రేజ్ చేస్తాం సపోర్ట్లోకి వెళ్ళి. సో అదే మన టికెటింగ్ సిస్టమ్స్లో కూడా టికెట్స్ని రేజ్ చేస్తాం, రైట్? ఈ టికెటింగ్ సిస్టమ్ లాగిన్ అయ్యి టికెట్ రేజ్ చేసినప్పుడు, సో ఆ టికెట్కి SLA ఉంటుందండి. ఈ AWS టికెట్కైనా ఈ టికెట్కైనా SLA ఉంటుంది. సో SLA అంటే ఏంటంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటాం మనం. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ టైమ్ లైన్. సో టైం ఫ్రేమ్, ఓకే? సో ఎవ్రీ టికెట్కి సమ్ SLA డిజైన్ అయ్యి ఉంది. సో P1, P2, P3 అండ్ P4. సో ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4. సో ఇలా ప్రయారిటీ 1 టికెట్స్ ఉంటాయి మనకి. సో ప్రయారిటీ 1 టికెట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ 1 అవర్. 1 అవర్లో క్లోజ్ అవ్వాలి, రైట్? సో ప్రయారిటీ 2 షుడ్ బి క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ 4 hours, రైట్? సో ప్రయారిటీ
priority 3 should be closed within 24 hours. Priority 4 should be closed within 48 hours, right? So based on the priority, the ticket should be closed. ఈ ప్రయారిటీ లోపల క్లోజ్ అవ్వలేదనుకోండి, టైం లైన్ క్లోజ్ అవ్వలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది, టికెట్ విల్ బి ఎస్కలేటెడ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్, రైట్? దాట్ విల్ ఇంపాక్ట్ అవర్ కేపీఐ. చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. కేపీఐ కేపీఐ అంటే ఏంటండి? కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్. అంటే ఏంటంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది, రైట్? సో మన పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ మంత్ కాదు, క్వార్టర్లీ ఉంటాయండి రివ్యూస్. మేనేజ్మెంట్ రివ్యూ చేస్తుంటారు మన పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో పాజిటివ్ కేపీఎస్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ కేపీఎస్ ఉంటాయి. పాజిటివ్ కేపీఐ అంటే ఏంటి? అప్రిషియేషన్స్, క్లయింట్ నుంచి అప్రిషియేషన్స్ వస్తే, సో అది మనం పాజిటివ్ కేపీఐ అంటాం. సో నెగిటివ్ కేపీఎస్ అంటే ఏంటంటే ఎస్కలేషన్స్ వస్తే నెగిటివ్ కేపీఐ అంటాం, రైట్? సో ఈ కేపీఎస్ పాజిటివ్ ఉండాలి కానీ నెగిటివ్ ఉండకూడదండి. నెగిటివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డిగ్రేడ్ అవుతుంది. సో మనకు ప్రమోషన్స్ రావు, శాలరీ హైక్స్ రావు, రైట్? దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ టు యువర్ శాలరీ హైక్స్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ టికెట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఈ కేసు ఎవరికి వెళ్తుంది? AWSకి వెళ్తుంది. సో యాజ్ పర్ ది ప్రయారిటీ దే క్లోజ్ ద టికెట్. వర్క్ క్లోజ్ చేసి మనకు అప్డేట్ కూడా ఇస్తారు, మనకు కాల్ బ్యాక్ చేస్తారు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్. సో బెల్ ఐకాన్ ఉంది ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ నోటిఫికేషన్ ట్యాబ్ అండి, నోటిఫికేషన్ ట్యాబ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా సర్వీస్లో ఇష్యూ వచ్చాయి అనుకోండి, మనకి నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, 0 ఓపెన్ ఇష్యూస్, 0 స్కెడ్యూల్ చేంజెస్, అదర్ నోటిఫికేషన్స్. ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ ఏం లేవు ప్రజెంట్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఇష్యూస్ వస్తే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ క్లౌడ్ షెల్ అండి. ఇది క్లౌడ్ షెల్ అంటే ఏంటంటే కమాండ్ లైన్. సో కమాండ్ లైన్ మనం యూస్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ AWS ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ GUI we use the కమాండ్ లైన్ కూడా. కమాండ్ లైన్ అంటే ఏంటంటే, సో మనం ఇక్కడ కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయి, AWS కమాండ్స్, అవి యూస్ చేసి కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. ఓకే, చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. సో కమాండ్స్ అంటే మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, అవన్నీ కూడా చూద్దాం, మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ సర్వీసెస్ అని ఉందండి. నెక్స్ట్ ట్యాబ్ హియర్ ఇస్ సర్వీసెస్. క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ చూడండి, సర్వీసెస్లో ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అండి. సో ఈ అన్ని సర్వీసెస్ మనం యూజ్ చేయం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో. ఇక్కడ చూడండి, చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళారనుకోండి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేయం. ఓకే, సో అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్స్, AWS కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, బ్లాక్ చైన్, బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, కంప్యూట్, కంటైనర్స్. సో ఈ కంప్యూట్లో మన ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏంటంటే EC2 అండి. సో మన ఫస్ట్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసే సర్వీస్ ఏంటంటే EC2. EC2 అంటే ఏంటంటే ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అంటాము. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. సో ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ వర్చువల్ సర్వర్. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ వర్చువల్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ వర్చువల్ సర్వర్? ఎనీవన్? ఇట్ ఈస్ ఏ ఇమాజినరీ సర్వర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇమాజినరీ సర్వర్, రైట్? యా. సో EC2 క్లిక్ చేసి మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో క్రియేటింగ్ సర్వర్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, వెరీ ఈజియర్ అండి, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, రైట్? సో AWSలో మన రూల్స్ అన్ని కూడా చాలా ఈజీ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. మీరు ఒకసారి అర్థం చేసుకునే కాన్సెప్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజియర్ టు హ్యాండిల్ రియల్ టైంలో. సో మనం చాలా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో కంప్యూట్లో EC2 వర్క్ చేస్తాం, ఇంకా కంటైనర్స్లో వర్క్ చేస్తాం, డేటాబేస్లో RDS ఉంటుంది, రైట్? RDS ఉంటుంది. సో RDSలో మళ్ళీ 4 ఇంజన్స్ ఉంటాయి, 4 to 6 ఇంజన్స్ ఉంటాయి. ఆ 6 ఇంజన్స్ వర్క్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇంకా ఇక్కడ మనకి మైగ్రేషన్లో వర్క్ చేస్తాం. మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్లో చూడండి, ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ అని ఉంటుంది. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం, పవర్ చేస్తాను. సో ఆటో స్కేలింగ్ అంటే స్కేల్ అప్ సర్వర్స్, స్కేల్ డౌన్ సర్వర్స్, అది మనం చూద్దాం. సో క్లౌడ్ ట్రైల్, క్లౌడ్ వాచ్, ఈ రెండు కూడా మానిటరింగ్ టూల్స్ అండి. మానిటరింగ్ అంటే మన సర్వర్స్ని మానిటర్ చేసే టూల్స్. ఓకే, సో ఇవి కూడా వర్క్ చేస్తాం. ఇంకా ఇక్కడ మైగ్రేషన్స్ కూడా చేస్తాం. నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీ, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, VPC అని ఉంటుందండి. VPC
వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం మనం, రైట్. ఇది నెట్వర్కింగ్ పార్ట్, కంప్లీట్గా నెట్వర్కింగ్ పార్ట్. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో మనం నెట్వర్కింగ్లో వర్క్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇది చూద్దాం, ఓవర్ యూ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇది ఓవర్ యూ చూద్దాం. సో టుమారో ఐ గివ్ ఓవర్ యూ ఆన్ ఇక్కడ ఆటో స్కిల్లింగ్ అంటే ఏంటి, రైట్. సో క్లౌడ్ ట్రైల్ ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ వాచ్ ఎలా ఉంటుంది, ఓవర్ చేస్తాం టుమారో. సో ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీలో సో వీపీసీ క్లిక్ చేసి, ఈ వీపీసీ అంటే ఏంటి సార్, వీపీసీ అంటే ఏంటి, వీపీసీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, వీపీసీ ఎక్కడ ఉంటుంది చూద్దాం ఈరోజు. ఓకే. సో సింపుల్గా అంటే ప్రాక్టికల్గా కాదు, ఓవర్ యూ అండి, జస్ట్ ఓవర్ యూ. సో మనం ఈ సెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఇది జస్ట్ ఓవర్ యూ మీకు. ఓకే. యా. సో నా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు రీజియన్స్ అండ్ జోన్స్ అండ్ బీపీసీ అంటే ఏంటంటే చూద్దాం ఈరోజు. సో రీజన్ అంటే ఏంటండి, మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, రీజన్ అంటే డేటా సెంటర్ ఇస్ సర్వర్ రూమ్. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ అన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. సో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డేటా సెంటర్స్ అవైలబుల్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై ముంబై డేటా సెంటర్. ఓకే. ఇది ముంబై డేటా సెంటర్ అండి. సో డేటా సెంటర్ ఇస్ ఎ సర్వర్ రూమ్ అనుకున్నాం. సో వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ రీజియన్ ఆర్ డేటా సెంటర్. So this is, we can say, Mumbai data center, Mumbai region, Mumbai data center. Okay. Yeah. So ఈ region లో again we'll be having availability zones ఉంటాయండి. మళ్ళీ region లో zones ఉంటాయి. ఇలా జోన్స్ ఉంటాయి. ఈ జోన్స్ ఏమంటాం మనం, ఈ జోన్స్ కూడా డేటా సెంటర్స్. జోన్స్ కూడా, రీజన్ అంటే డేటా సెంటర్, జోన్ ఆల్సో డేటా సెంటర్. ఓకే. ఈ జోన్ ఏమంటామంటే మనం డిఆర్ డేటా సెంటర్ అంటాం, డిఆర్ డేటా సెంటర్. సో డిఆర్ డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి, డిఆర్ అంటే ఏంటి, డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్ అంటాం. ఓకే. సో అయితే ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ availability zone 2A and 2B and 2C. 3 zones ఉన్నాయి మనకి. ఓకే. సో ఈ జోన్స్ కూడా దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ అవైలబిలిటీ జోన్, Hyderabad. This is Bangalore. This is Chennai. So across the country and across the మనకి ముంబై రీజియన్ ఏంటంటే, సో ఇది మెయిన్ డేటా సెంటర్. ఓకే. సో అండర్ దిస్ డేటా సెంటర్ వీ హ్యావ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కూడా డేటా సెంటర్స్. దోస్ ఆర్ డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం, డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్. సో అయితే ఈ డేటా అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి, అవైలబిలిటీ జోన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే. సో అవైలబిలిటీ జోన్ ఈజ్ ఏ డేటా సెంటర్. ఓకే. అవైలబిలిటీ జోన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ 2016లో చెన్నైలో మేజర్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయండి, మేజర్ ఫ్లడ్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ ఏరియా అంతా కూడా వాటర్తో ఫుల్ అయింది అక్కడ ఆ టైంలో 2016లో. సో చెన్నైలో మేజర్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. ఆ టైంలో కంపెనీస్లో కూడా వాటర్ వచ్చింది. సో ఆల్ ది కంపెనీస్ షట్ డౌన్, ఆల్ ది డేటా సెంటర్ షట్ డౌన్. సో మనకు ఆ టైంలో మా ఎంప్లాయీస్, మా ఆర్గనైజేషన్లోని ఎంప్లాయీస్, చెన్నై ఎంప్లాయీస్, దే మూవ్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు హైదరాబాద్, దే వర్క్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఆ టైంలో డ్రింకింగ్ వాటర్ లేదు. సో ఈవెన్ డీజిల్, పెట్రోల్ కూడా అవైలబుల్ లేదు టు రన్ ద జనరేటర్స్. సో ఆ టైంలో డేటా సెంటర్స్, ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని కూడా షట్ డౌన్ అయిపోయింది, రైట్. సో ఆ టైంలో మన అవైలబిలిటీ జోన్ కూడా ఒకటి ఉంది అక్కడ చెన్నైలో, అవైలబిలిటీ జోన్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. సో అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే డేటా సెంటర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది, సో ఈ డేటా సెంటర్లో ఉండే
సర్వర్స్, డేటాబేసెస్, అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డౌన్ అయిపోతాయి కదా, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనుకోండి చెన్నై డేటా సెంటర్లో, డేటా సెంటర్ డౌన్ అయిపోయింది, ఫ్లిప్కార్ట్ డౌన్ అయిపోతుంది కదా, రైట్? యా. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది డౌన్ అయితే? క్లయింట్ బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ అండి. సో క్లయింట్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో క్లయింట్ బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అయిందనుకోండి, క్లయింట్కి బిజినెస్ లాస్ అయితే ఏం చేస్తారు? ఏడబ్ల్యూఎస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. మాకు ఏడబ్ల్యూఎస్ అవసరం లేదు, సో మేము అజూర్కి వెళ్తాం, లేదంటే గూగుల్ క్లౌడ్కి వెళ్తాం. సో అవి కూడా అలాగే ఉంటే మేము ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూస్ చేసుకుంటాం, మాకు క్లౌడ్ వద్దు అంటారు, అంతే కదా. సో AWS is unable to provide the security and availability. What they will do? Eventually they switch to other platform. మనకి క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వెరీ హ్యూజ్ కాంపిటీషన్ ఉంది మార్కెట్లో. సో మనకి 26 మోర్ క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. సో AWS, Azure, Google Cloud, these three are very popular clouds, టాప్ మోస్ట్ క్లౌడ్స్. ఓకే. సో ఒక క్లౌడ్ సరిగా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే సర్వీసెస్ కానీ, సెక్యూరిటీ కానీ, అవైలబిలిటీ కానీ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోతే, సో కస్టమర్స్ ఏమవుతారు? స్విచ్ అయిపోతారు వేరే ప్లాట్ఫామ్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మొబైల్ బుక్ చేస్తాకి ఫ్లిప్కార్ట్లో లాగిన్ అయ్యారు, ఫ్లిప్కార్ట్ సరిగ్గా వర్క్ చేయడం అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఉంది, మింత్రా ఉంది, మీషో ఉంది, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి, మనకి వేరే సైడ్కి వెళ్ళిపోతాం ఆటోమేటికలీ. సో ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఉంది, ప్రైవేట్ సైట్స్ ఇవన్నీ కూడా, రైట్? సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్లో కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ హై సెక్యూరిటీ, హై అవైలబిలిటీ. So every customer, so whenever they want to opt cloud platform, they check the availability and security అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు, మీరు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సో మీకు వచ్చే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ ఇస్తారా లేదా, అవైలబిలిటీ ఉంటుందా లేదా. సో ఒకసారి మన ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, మన డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత AWS వాళ్ళు సర్వర్స్ అవైలబిలిటీ ఇవ్వలేకపోతే ఏం చేస్తాం? ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ వస్తాయి మనకు, రైట్? సో అవైలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కన్సర్న్ ఎవ్రీ కస్టమర్ రైజెస్. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే వాళ్ళు క్లౌడ్ ఆప్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ అని అడుగుతారు AWS నుంచి, AWS. సో కానీ AWS దిస్ ఇస్ వెరీ హైలీ అవైలబుల్, హైలీ సెక్యూర్డ్ అండి. సో సిన్స్ లాంగ్ వీఆర్ యూజింగ్ AWS సర్వర్స్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. సో 2012 నుంచి నేను AWSలో ఉన్నాను. సో ఇంతవరకు ఒక సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ కూడా రాలేదు, రైట్? సో ఒక అవైలబిలిటీ ఇష్యూ కూడా రాలేదు, రైట్? యా, ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి చెన్నై డేటా సెంటర్ డౌన్ అయిపోయిందండి డ్యూ టు సమ్ ఫ్లడ్స్, మేజర్ ఫ్లడ్స్ వల్ల చెన్నై కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోయింది. ఇక్కడున్న డేటాబేసెస్, సర్వర్స్, అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా డౌన్ అయిపోతాయి, రైట్? సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే, AWS ఏం చేస్తుంది? హై అవైలబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం. మరి డౌన్ అయిపోతే ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? రైట్. యా. సో ఈ డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, డిఆర్ డేటా సెంటర్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఎవ్రీ 2 minutesకి డేటా విల్ బి రిప్లికేట్ టు ద అదర్ డేటా సెంటర్ అండి. ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి ఇంకో డేటా సెంటర్కి మన డేటా అనేది రిప్లికేట్ అవుతుంటుంది. రిప్లికేట్ అంటే ఏంటండి? రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? డూప్లికేషన్, కాపీ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో మన డేటా ఎవ్రీ 2 minutesకి ఒక డేటా సెంటర్ నుంచి ఇంకో డేటా సెంటర్కి రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినాయి అనుకోండి, ఇమీడియట్గా రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు చెన్నై డేటా సెంటర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? సో డేటా సెంటర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, మన డేటా అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ అవుద్ది? ఐదర్ బెంగళూరు ఆర్ హైదరాబాద్, రైట్? సో మన అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు, ఇంకా డౌన్ అవ్వవు, రైట్? సో బ్యాక్ ఎండ్లో AWS ఆల్రెడీ ఈ రిప్లికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేసి పెట్టేశారు. సో ఈ రీజియన్స్, జోన్స్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసే అవసరం ఉండదు మనకు, రైట్? సో మనం ఒక సర్వర్ ఇక్కడ హోస్ట్ చేసాం అనుకోండి హైదరాబాద్లో, ఇక్కడ హోస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ సర్వర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో మనకు ఒక డేటా సెంటర్ డౌన్ అయితే వేరే డేటా సెంటర్ నుంచి మనకి యాక్సెస్ అయిపోతుంది, రైట్? యా. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కానీ డేటా సెంటర్స్ కానీ బిల్డ్ చేసే ముందు AWS వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ది చెక్ 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా అండి. 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా చెక్ చేసుకుంటారు. ఒక డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయాలంటే ది చెక్ 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా. ఎందుకు చేస్తారు? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వైజాగ్లో ఒక డేటా సెంటర్ ప్లాన్ చేశారు ఒక ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. సో 2014లో అనుకుంటా ఉదుత్ వచ్చింది అక్కడ, ఉదుత్ మేజర్ డిజాస్టర్. సో ఆ ఉదుత్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేశారు డేటా సెంటర్. ఎందుకంటే డేటా సెంటర్ ఉందనుకోండి,
సో మేజర్ డిజాస్టర్ జరిగితే షట్ డౌన్ అయిపోదు, రైట్? అవైలబిలిటీ ఉండదు. అందుకే ఏం చేశారంటే అక్కడ క్యాన్సిల్ చేసి కోల్కతాకి పంపించారు. ఇప్పుడు కోల్కతాలో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది, రైట్? యా. సో ఏదైనా డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయాలంటే దే చెక్ 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా. సో మేజర్ ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయా, అండ్ ఎర్త్క్వేక్స్ మేజర్ జరుగుతున్నాయా, టెర్రర్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయా ఫ్రీక్వెంట్గా, ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ అండి. సో ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ఒక డేటా సెంటర్ని పాకిస్తాన్లో ప్లాన్ చేశారనుకోండి, ఏమవుద్ది? ఎక్కువ అక్కడ 144 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, అప్పుడు అన్ని షట్ డౌన్ అయిపోతూ ఉంటాయి, బిజినెస్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎలాంటి లేకుండా ప్లేస్లో మనకి బిల్డ్ చేస్తుంటారు. సో హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అండి డేటా సెంటర్స్కి. మనకు ఆల్రెడీ ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది హైదరాబాద్లో, సో విచ్ ఈస్ ఇన్ హైటెక్ సిటీ ఏరియా బిహైండ్ టీసీఎస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంది. సో ఇంకొక డేటా సెంటర్ వస్తుంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి. AWS వాళ్ళు సెకండ్ డేటా సెంటర్ కూడా బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే, యా. గచ్చిబౌలిలో బిల్డ్ చేస్తున్నారు, గచ్చిబౌలి ఏరియాలో ఒక డేటా సెంటర్ వస్తుంది. ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఉండవు, మేజర్ ఫ్లడ్స్ కూడా రావు, అండ్ టెర్రర్ అటాక్స్ కూడా వెరీ లెస్, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డేటా సెంటర్స్కి బెస్ట్ ప్లేస్ అంటాం. ఓకే, యా. సో ఒక డేటా సెంటర్ డౌన్ అయిందనుకోండి, అదర్ డేటా సెంటర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్. సో ఇన్ కేస్ రీజనే డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో ఎంటైర్ సో మన డేటా సెంటర్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ హైలీ అవైలబుల్ స్కేలబుల్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి ఎక్కడ కూడా డేటా అనేది ల్యాగింగ్ ఉండదండి. ఏడబ్ల్యూఎస్లో ల్యాగింగ్ ఉండదు. సో అన్అవైలబిలిటీ అనేది ఎక్కడ కనిపించదు మనకి. అన్అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, సో డౌన్ అనేది ఎక్కడ జరగదు, డౌన్ టైం ఉండదు, 24/7 అన్ని డేటా సెంటర్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటాయి. సో ఇన్ కేస్ ఒక డేటా సెంటర్లో మెయింటెనెన్స్ ఉంటే కనుక అదర్ డేటా సెంటర్ నుంచి యాక్సెస్ అయిపోతూ ఉంటాయి అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా. ఫైన్. So everyone able to hear me? So can anyone confirm? Everyone, can you confirm once? Someone saying like I can't hear. So మీరు ఒకసారి ఐ థింక్ సో అబ్దుల్ ఆర్ సమ్వన్, మీరు ఒకసారి లాగౌట్ అయ్యి లాగిన్ అవ్వండి. మీకు ఎవరికైతే వాయిస్ రావట్లేదో జస్ట్ సైన్ అవుట్ అయ్యి సైన్ ఇన్ అవ్వండి. సో ఇక్కడ అందరికీ వాయిస్ వినిపిస్తుంది, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఈ రీజియన్స్, జోన్స్ మనం చూడమండి. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్. దిస్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై AWS ఓన్లీ. AWS వాళ్ళే ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టారు ఆల్రెడీ. సో మన రోల్ ఏముంటుంది ఇక్కడ? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ అవైలబిలిటీ జోన్ వి క్రియేట్ VPC. VPC అంటే ఏంటండి? వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. సో విచ్ సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ VPC క్రియేట్ చేస్తాం. సో VPC విల్ బి మెయింటైన్ బై, ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారండి? DevOps ఇంజనీర్స్. ఇది VPC. What is virtual private cloud? Anyone? What is virtual private cloud? What is virtual private cloud? Virtual private cloud అంటే ఏంటి? VPC అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కదా. వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్. మన ఓన్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, కస్టమైజ్డ్ నెట్వర్క్. ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్కి దేర్ ఓన్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, రైట్? సో మనం ఇక్కడ ఈ రూమ్ సెపరేట్ చేస్తే మన సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ ఫ్లోర్లో సో వేరే క్లాస్ రూమ్ అక్కడ ఉంది, క్లాస్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఉన్నారు, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సో రూమ్స్ లేవనుకోండి, కస్టమైజ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది?
డిస్టర్బెన్స్, నాయిస్, రైట్. సో మనం కస్టమైజ్ చేసుకుంటే మన సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, సో నాయిస్ ఉండదు. సేమ్ వే మన ఆర్గనైజేషన్లో మనకు ఒక విపిసి ఉంటుంది. సో బై యూజింగ్ దట్ విపిసి వీ కెన్ కంట్రోల్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. యా, సో విపిసి ఈజ్ ఏ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, అవర్ కస్టమైజ్ నెట్వర్క్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ విపిసి వీ క్రియేట్ సబ్నెట్స్ అండి. సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ. సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ స్మాల్ నెట్వర్క్. ఎందుకు సబ్నెట్ కావాలండి మనకి? సబ్నెట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సబ్నెట్స్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. యా, పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, రైట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. యా, సో వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్? ఎనీవన్? పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? యా, పబ్లిక్ సబ్నెట్లో మనం ఏం చేస్తాం? పబ్లిక్ సర్వర్స్ని హోస్ట్ చేస్తాం. ఈ పబ్లిక్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్. సో ఈ సర్వర్స్ని మనం వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్, రైట్. యా, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్లో we can host private servers. Those we can access through intranet. Within the organization we use, right. So ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ సర్వర్స్లో పబ్లిక్ సర్వర్స్లో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తాం, విచ్ ఆర్ లైక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, రైట్. సో యూట్యూబ్, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్, రైట్. సో ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయంటే ప్రైవేట్ సర్వర్స్లో, సో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అవుట్లుక్, రైట్, అండ్ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, టైమ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్, సో కమ్యూనికేటర్స్, ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్, సో ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తాం. దీస్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ త్రూ ఇంట్రానెట్ విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, రైట్. సో మీరు ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ అవ్వాలంటే మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఏం చేయాలి? మనం ఫస్ట్ విపిఎన్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇవి ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతాయి, ఇవి ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతాయి, రైట్. ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతాయి, ఇంట్రానెట్, ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ అంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారండి. ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి? విపిఎన్ కనెక్ట్ అవ్వాలండి. విపిఎన్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటాం. విపిఎన్ కనెక్ట్ అయితే, సో దిస్ విపిఎన్ విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో విపిఎన్ అంటే ఏంటంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సర్వర్ సెక్యూరిటీ లేయర్ అంటున్నాం. సో డైరెక్ట్గా అలౌ చేయకుండా, సో విపిఎన్ నుంచి అలౌ చేస్తే ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ని అలౌ చేస్తూ ఉంటుంది, అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ విపిఎన్ లాగిన్ అయ్యి విపిఎన్ నుంచి మన ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లోకి ఎంటర్ అవుతాం, ఫైన్. యా, సో విపిసి సబ్నెట్స్ ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా, ఓకే. సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే, మన విపిసిలోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో ఈ విపిసి నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్గా విపిసి క్రియేట్ చేసి, విపిసిలో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసి, సబ్నెట్స్లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి, సో ఎలా యాక్సెస్ అవుతున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇది జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అండి. సో మన రీజన్స్ ఎలా ఉంటాయి, జోన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ విపిసి ఎలా ఉంటుంది, సో సబ్నెట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఇంటర్నెట్, ఇంట్రానెట్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? శ్రీనివాస్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇంటర్నెట్, ఇంట్రానెట్ అంటే ఏంటంటే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ద అప్లికేషన్ విచ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ పబ్లిక్లీ. పబ్లిక్లీ అంటే ఏంటండి? జస్ట్ మనం
యా, సో మనం జస్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి కనెక్ట్ అయిపోతాం. సో google.com ఉందనుకోండి, ఎక్స్ అయిపోతాం. అది ఇంటర్నెట్. ఇంట్రానెట్ అంటే సో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అండి. విత్ ఇన్ ద, అది ప్రైవేట్, కంప్లీట్గా ప్రైవేట్, అది ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ ఓన్ నెట్వర్క్. అది ఇంట్రానెట్ అంట, విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, రైట్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. సో ఆ నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళాలంటే విపిఎన్ ఉండాలి. మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు. సో ఆ ల్యాప్టాప్తో విపిఎన్ కనెక్ట్ అయితేనే విపిఎన్ విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళగలరు, ఇంట్రానెట్లోకి, రైట్. యా, సో క్లియర్, రైట్ శ్రీనివాస్? So any other questions, anyone? So anyone newly joined today, can you provide your WhatsApp number and email address in the chat so that we provide you all the recording sessions? సో మీకు ఈరోజు కూడా అలౌ చేశారు. సో మీరు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. సో అదర్వైజ్ లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. సో రేపటి నుంచి మీరు లాగిన్ అవ్వలేరు. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్ టుడే ఇట్ సార్. టుడే జాయిన్ అవ్వండి, వాట్సాప్ గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. సో దట్ విల్ షేర్ విత్ యూ ఆల్ ది రికార్డింగ్స్, ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు గ్రూప్లో నుంచే వస్తాయి, ఉంటాయి, వాట్సాప్ గ్రూప్లో వస్తాయి. సో గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ కూడా మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు మా వాళ్ళు. సో అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సో రిమైనింగ్ థింగ్స్ విల్ సీ టుమారో అండి. ఇంకా వేరే సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్, అవి రేపు ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. దెన్ విల్ స్టార్ట్ సర్వీసెస్. ఈసీ2 ఎలా ఉంటుంది అన్నది క్రియేట్ చేద్దాం, ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. సో ఫ్రైడే నుంచి మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఫ్రైడే నుంచి మీన్ వైల్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద అకౌంట్ అండి. అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు. సో ఫ్రైడే నుంచి మనకి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో టుమారో ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఓవర్వ్యూ అండి, కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. సో ఈ కన్సోల్ ఓవర్వ్యూ అంతా అయిపోయిన తర్వాత సో మనం ప్రాక్టికల్గా అన్ని సర్వీసెస్ చూద్దాం ఫ్రైడే నుంచి. ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వన వాళ్ళు ఈరోజు యాడ్ అయిపోండి. సో దట్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ లింక్ విల్ బి చేంజ్ అండి. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.